Так, все, приехал домой. Сейчас вот того вот чувачка будем, короче, разбирать. Надо Гари Горючего вовлечь в процесс, мне кажется, потому что ему скучно вечно, и он очень радуется, когда что-то приходится ему делать. Я хотел ему ящик пива купить, но забыл. Но я его куплю. А еще мне сегодня, знаете, что надо сделать? Пропылесосить и экскурсию. Ну, экскурсию потом увидите, уже готовую. Ну, мне надо просто там договориться, короче. Пропылесошу сейчас быстренько, пока еще не поздно, чтобы никому не мешать. Завтра еще в стоматологию на пломбы. А, я же сегодня Volkswagen помыл. Какой я молодец. Помыл Volkswagen. Пам. Модные американские пылесосы. Hey Gary. So, I need an advice. Huh? I'm wondering how to fix motorcycle to take the back wheel off. So, do you have any ideas? Or do you maybe know how to make it better? Right now, the back wheel, it's not straight. Like, let's say it's turned like a front wheel. Like a front wheel. Oh, yeah. an angle? Just a little bit. Okay. So this thing, I don't know the name of it. If we will turn the wheel, it will go out. The chain will come The off? chain, yeah, chain will come off. These are for tensioning the wheel back and forth. And when you loosen this and you adjust these, that'll move the wheel in and out. If you pull this out, that's pulling the wheel back. If you push it in, it's pushing the wheel forward. Also, it doesn't turn on, so probably something, I don't know, maybe pipe, maybe gas pipe fell off also somewhere, because it sounds, You went down pretty good. yeah, it sounds like it doesn't have gas. I think that something fell off there. Is it Is this one carburetor? Or No, fuel injected? it's injector. Okay. Is there a fuel on-off switch? I have no idea. There should be a petcock somewhere from the tank where you can turn the fuel off. Probably I will need to take the plastic off. You may need to, yes. And you're going to have to look. There's either going to be a breaker or possibly a fuse. You've got to look for fuel. And you've got to look for spark. Yeah, because when I dropped it, it turned off by itself. You could have damaged something in the ignition system. I mean, I mean that there are sensor or switch probably that turns it off, and I need to turn it back on. If there's a kill switch, there's a kill switch on here. Yeah, kill switch is here. And so that's not in the wrong position. No, because it spins. I want to make sure that you don't have a switch somewhere that you've accidentally tripped. I didn't see any other switches. Okay, so what you'd look for at this point is you're looking for fuel and for spark. One of those two is gone. I've got a checker where you can unplug the wire, put the checker on, and plug it onto the checker, and the checker will flash at you to let you know that there's a spark. Yeah. Now, if you got spark, then it's fuel, and now you got to figure out why. Yeah, but I still need to, I think, to lift the back wheel and to fix it, to adjust, to adjust it like. Okay, here's something that may help you. This right here is a motorcycle jack. Oh. Basically, you get the bike stationed in between these, and you jack it up, and it'll bring it up to about here if you want it. Motorcycles should stay like this, right? And I should put this under engine. Yeah. Okay. I hope it still works. It's been a long time. If it works, you're welcome to use it. Okay, thank you. And then that way, you can adjust the tire, you can step back, you can look, okay. Yeah. Can I use your tools? Which ones? Wrenches? Oh, probably. yeah. Well, I mean, you just tell me what you need, and that's no problem. Sure. Thank you. I don't know if you're gonna have to pull some plastic off or find places. I'm not sure. Yeah, probably I will take the plastic off first. I'll open the garage. Гари Горич нормально оживился, запрыгал такой. Да, давай. Класс. This is going to work. Yeah, it lifts me. Yeah, watch. It's got little locks. Well, it still works. It may be broken up a little, but it still works. I'll do it probably here now. Yeah. I just don't want. Jack like that. Yeah, I just don't that want way you can get back behind it and work and. Yeah, I just don't want to take a lot of space. Yeah, and then when it's up and you set the locks, as long as it's stationed good,
it can just stay up. It's on a lock. Так, все, Гарри Гарич выдал нам инструкции. У него есть подъемник для мотоцикла. Вот, блин, вот это судьба просто, мне кажется. Все, сейчас я попробую. Он мне сказал, видите, что можно отрегулировать, попробовать колеса. Если сейчас можно будет отрегулировать, то это, конечно, вообще супер будет. Слушайте, а может быть оно реально, может быть оно не погнулось просто? Блин, я сейчас, по-моему, такую реакцию сделал, как вот эти вот дебильные школьники в своих видео. Представляете? Ну это реально настоящая эмоция была. Когда я сказал, слушайте. Так вот, может быть реально, короче, колесо не погнуло. У меня радость с восхищением. Может быть реально колесо не погнуло, а может быть его просто, ну типа сорвало вот здесь вот. И оно просто, ну, туда, пинь, типа вот съехало. Если это действительно так, то это будет супер. Получается, мотоцикл тогда уже готов. По сути, его просто нужно обратно прикрутить и понять, почему он не заводится. Гарри Гарич сказал, что есть какой-то свич, скорее всего, который... Потому что когда у меня мотоцикл упал, он заглох сам. Короче, сейчас разберемся. Но, к сожалению, сначала надо снять пластик, чтобы его поддомкратить. Но пластик я все равно отдам в покраску, поэтому... Да, я на этот раз решил его покрасить. Потому что я больше не собираюсь падать. Пока поезжу, если что, без пластика, ничего страшного. It flipped over? It flipped, but, you know, it flipped and it landed on the back wheel. Like on the side of the back wheel. Okay. And then just dropped and went forward. So probably the wheel can be really Yeah, I was just looking at your rear swing arms and I didn't see anything. So probably they're my good. Vision sucks, but I don't see anything. And that's why I was asking how hard you hit. Right now, obviously, it's not straight. So I hope that it's just wheel. Well, what I think happened is I'm just surmising. I don't know for sure. There may be some little scratches right here. Yeah. And if that's the case, I think, you know, like I hit it and there may be a rock or something. Okay. It went like right there and it just hit exactly this. Yeah, because it could move that or move this one back. Так, все, пластик снят, господа. На это ушло примерно 5 минут. Это вам его не одевать, конечно. Но мне кажется, что одевать мне теперь его будет легче, конечно. Потому что я уже более-менее научился. Так, и походу я вижу, что у нас вылетело. Смотрите, что вылетело. А, это поворот. Это я только что сам оценил поворотник. Видите, какой я мастер ремонтника. Так, надо, короче, найти, почему у меня не идет питание. Ну, в смысле, почему он не заводится. Гарри сказал, что что-то где-то может быть, какой-нибудь свич. Короче, сейчас я его тут весь обсмотрю. А потом я его подниму и буду, блин, пытаться колесо выровнять. Будет супер, если сейчас получится. Я тогда прямо кататься поеду сразу. Правда, у меня тут клипон, надо еще менять вот этот клипон. Он, видите? Ну, вы не видите, вы не увидите, наверное. Нет, увидите. Ну, короче, он вниз загнут. Вот этот правый. Так вот. Ну, это ничего страшного. Погнали поднимать на домкрат. Все, я вроде подкатил. Главное теперь его не уронить с домкрата. Что-то мне кажется, что не будет нифига там держаться, потому что у меня там эти выхлоп будет мешать, надо что-то подложить. О, брусочек. Зашибись. Хорошо. Блин, суперская штука вообще. Офигеть, домкрат для мотоцикла. Я балдею. О, смотрите, эти цепь слетает как жестко. Так, ну вроде он держится, он вроде не должен никуда улетать. Единственное, что колесо, конечно, вообще не крутится нифига. Видите? И оп, и все, видите, звезда уходит. Вот настолько вот оно кривое. Сейчас вот здесь вот начнет. Оп, и все, и уходит. It's right on the top. Yeah, already. Did you set the lock? No, I forget about it. Yeah. Because that way, if it drops, it'll lock. So here is. Make sure you're on the top. Yeah, probably that's enough. The chain goes out if I will turn it like more. That's too much slack. Oh. Okay. Maybe because it's turned. Because it moved. So first I need to unscrew the not both, unscrew, both just loose. Loosen both of these, and that'll allow you to actually physically at that point just grab the wheel and move it around. Okay. Can I get your range for it? Metric, standard, all metric. I've got short ones, I've got regular ones, I've got all kind of different angles. I think this should work. Yeah, these are. Oh, but it's Japan, so it should be metric, right? That would be this. Okay, I'll take this. Don't use the ratchet end on these. Because that'll be just probably too much tension. Because that
may not hold. Oh, it's too small. That's too small? Yeah. Then you step up to those. Okay. What's the name of this thing? The Ratchet. 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 Yeah. I feel it's pretty loose here. Well, maybe that's your whole problem. It's not really tight. Maybe it was, you know, that was the problem. Oh, I hope. Oh, and it's different on the other side. It's not 24. Look at that one. Man, there's not much bolt in there at all. I'm saying in the middle. Oh. There's not like any studs sticking out that I can feel. Yeah. Oh, I can see the light from other side, so probably I just need to lose it from one side. It may not need it. Yeah, so let me just lose it a little bit more from here, and then a little, and then you start. Yeah. Then you Yeah, play with these. Yeah, it's the whole thing. And you can see how it moves. Watch, it'll move over. Probably it did. Yeah, it did. See it move just a little. Yeah. You see what I mean? Just by loosening those, you can start to move it. Yeah, I just need a small wrench now, like 10 or something. These are probably like 13. Well, I can't see anymore, so I'm just guesstimating by what I feel. But you're still doing it better than And me. that is... It's 14, yeah. That's 14, so 13. Let's try 13. I think it's right there. Oh, I'm big. That is 12. 12, yeah. Leave me alone. It's your pump? Yeah. It says that you need to... It's telling me my insulin's a little low. Oh. Okay, this 12. Yeah, I would stay with the 12. It's a little loose, but it's tighter than anything else. Okay. I will lose them all, and then I will just try to adjust the chain. Got it, you just make sure everything's locked down really tight. Ну, короче, я покрутил туда-сюда эти болты, я и так колесо потянул, и так все равно нет. Не алло. Мне кажется, что звезда. По-моему, я даже вижу, что звезда прям гнутая. Реально, слушайте, видно. Да, звезда загнулась. Она, походу, была вот здесь, вот в месте удара, ее как-то приложила прям точечно в нее. Звезду погнула. Это хорошо. Значит, что много работы нам не предстоит. Надо только снять звезду. Надо теперь понять, как ее снять, как-то выяснить. И я ее сейчас сниму, посмотрю, убежусь, что это действительно она. Но это точно она. Я сейчас найду что-нибудь прямое, приложу к ней, и будет видно, что она кривая. Нет, слушайте, тут даже мерить ничего не надо. Тут прямо вот с этого ракурса прям супер четко видно, насколько она кривая. Я просто загнул вовнутрь реально звезду. Все, да, 100% это звезда. Надо снимать. I found that it's sprocket. Huh? Sprocket. You got the sprocket? Sprocket, right? You got the sprocket? Yeah, it's folded. This. Yeah. Okay, if you bent that, then you're going to have to pull the rear wheel off, and you're going to have to get a new sprocket. Yes. So I'm looking for it online right now. Do you know how to take it off? Oh, you bring your tool. Yeah. Well, I mean, you're going to have to pull this rear... this rear brake caliper is going to have to come off. And then, of course, the bolts. Yeah. А что, если мы открутим вот это, вынем вот это? Так. О, так а все, я его снял. Ой, теперь он перевешивает вперед, сволочь. Что делать-то? Мотоцикл вперед перевешивать стал. Как жить дальше? Ух ты ж, нифига себе, как ее выгнал-то. Прям жесть. Мотоцикл по-прежнему падает вперед, чтобы вы понимали. Я просто, отдыхаю тут. Я не знаю, что делать. Надо как-то подтянуть назад, что ли. Блин, я его назад подтяну, он свалится. Как-то грузик повесить, что ли. Блин, что делать? Ладно, придется, походу, действительно грузик вешать какой-нибудь. Смотрите, тут как все просто. Тут, оказывается, вообще даже... Тут, оказывается, даже не надо было ничего вообще. Оно все снимается само. Или можно под переднее колесо что-нибудь подставить. Просто, наверное, это более умная идея. Что-нибудь подставить под переднее, чем повесить грузик на заднее. Так, что под него подставить? Что у меня тут в шаговой доступности есть? Блин, как сложно быть мной. Ладно, я могу пока что подложить колесо и сходить за каким-нибудь кирпичом. Так, все, он вроде пока что не падает. Пока он не падает, надо быстренько метнуться за кирпичиком.
А то можно отложить пару кирпичиков тут сейчас. О, кирпичи. Как это, мотик на кирпичи поставил, да? Бывает, машины разувают, ставят на кирпичи, а я мотик поставил на кирпичи. Ошибись. На самом деле прикольно осознавать, что я сам типа его чинил. Я представляю, сколько бы мне в сервисе зарядили за это дело. Так, надо еще один кирпич принести. Да, ну в принципе, ну так нормально стоит. Короче, смотрите, какая история, смотрите. Внимательно смотрим на звездочку. Видите, какая она кривая? Вообще жесть, как ее загнула. И вот эту штуку тоже. Короче, сейчас закажу звезду и вот эту штуку. Так, иди сюда. О, какая тут сложная система. Смотрите, номер раз. Ну, это фигня, это можно выгнуть, как бы это, я так понимаю, просто, так сказать, кольцо. Чисто для конструкции. Это у нас целая. И звезда охренительная. Посмотрите просто на эту прелесть. Смотрите. Она даже не крутится. Короче, ну она максимально кривая. Прям совсем беда. Ошибись, я рад. Нет, я рад, во-первых, что я сам это сделал. Во-вторых, я рад, что так просто обошлось. Но я надеюсь, что оно уже обошлось. Я надеюсь, что это единственное, что здесь убито. Ну осталось понять еще, почему он не заводится. Но это уже, так сказать, лирика. Я, блин, охренеть, я заднее колесо на мотоцикле снял. Я в шоке. Надо ее собрать потом нормально, чтобы не развалиться. Все, ладно, надо заказывать звезду. Надо заказывать подножку. Надо заказывать нормальную ручку, потому что у меня разные ручки. И надо искать, почему он не включается. Короче, осталось только понять, почему он не заводится. Я не знаю, я сегодня этим займусь или завтра. Я думаю, что уже, наверное, завтра. Сейчас давайте разочек попробуем, последний. Нет, все-таки он не заводится. Что с ним делать, мы будем искать, я думаю, попозже немножечко. Потому что я пока что я не знаю, короче, что с ним делать. Блин, на самом деле, крепежи эти все тоже погнуло тут. Все поправим. Вот я заказал звезду за 44 бакса. И в лапку переключения передач заказал вот этот правильный болт, вот этот шафт за 18,50. Поэтому можно считать, что это мы сделали. Экскурсию я тоже зафигачил. И все, на сегодня план выполнен. Надо только завтра разобраться, почему он не заводится. Напишем себе на завтра дельца.